Gabriel Maina is the founder and CEO of OASIS of Little Friends community-based organization, which is located in Kahawa West, Nairobi. OASIS of Little Friends. It's like a small place where you go and find a small friendship, because that was the whole idea. So after my bad experiences kwa street, after my bad experiences with my mother and my family, after sasa nimekuja nimeenda shule, and now sasa nimegraduate, and it's 2020, now we have COVID with us, and then whatever easy ideas za kuanza hizi bio zilikuja that 2020, after now the COVID. After sasa nimeona tena watoto wengi from my community, they are going to the street. Why? Because mzazi mwenye alikuwa kazi alivutwa kazi, hawezi lipa school fees anymore. Ule mtu maybe alikuwa anaanzia maisha hata hajaianza, imekuwa ngumu already, unaona ameingia kwa crime. Why? Because everything really changed. Pia mimi venye nilikuwa nafikiria when I was in campus, I was not thinking nitoke nikuje nianzie a community organization. I was also thinking about myself. And then nitafute kazi, I go get employed, get a family, start life, continue with everything. But after 2020, after nimeona the same cycle yenye mimi ninajaribu nilipigana kusurvive, the same children from my community, they are part of the same vicious cycle. Wanakuja hapa, their parents are drinking, they go into the street, they engage in crime, wanauliwa. Very short, brutal lives. Hijacking a car used to be the easiest kind of crime nilikuwa nimeona in my life. Because then I used to, maybe na lazima niingie kwa mtu, niibe kitu, so which had a lot of challenges. But saizi tumeona wizi ya gari, which looked to be so easy, because it's only one guy who has a gun, the other one wawili tu kuhanda hao wengine, and it used to be so easy. So mimi, I said I've seen what I want to do when I grow up. Because unajua ukiwa kwa street there, you don't want to become a pilot anymore. Those dreams za kukuwa daktari, pilot, they are gone. Now mimi nimeona mwizi and they become my role model. I want to become like them. I want to own a gun, because with gun nilikuwa naona like you get power, you get respect. Ile respect nakuwa sina pale kwa street. Nilikuwa naona huyo mtu akishika gun unaona like anapata that kind of respect. Nye pia sikuwa tunataka. So tuliingia hivyo kwa crime pole pole, but one day nilienda kuiba mahali and people saw me, wakaanza kunishautia, calling for the mob wakuje wanipige, and I went kupanda gate ili nipotee. Na it was a very drizzly morning, kulikuwa kuna nyesha kidogo. So nikaenda kupanda juu ya gate, nika slide and I had nikadungwa mguu. Nikadungwa mguu na hizi chuma zinakuwa kwa gate. There is this sharp chuma zinaekangwa kwa gate, the triangular one. So ikanidunga kwa mguu, and I have to go back to the street because sikuwa na mtu wa kunisaidia. So I had to go back to the street, sina medical care, and hapo ndipo some wazungu from Italy wenye walikuwa nakujanga, they feed some street children, wakanionanga na my current situation yenye nilikuwa nayo, mguu yangu imeumia sana, siwezi kaa kwa street. And that's when wakaamua kunipeleka in a rehabilitation center inaitangwa Call Africa. It's somewhere around here in Kiamombi, still in Kiambu area. So nikapeleka hapo nika-recover, and from there ndipo nilianzia maisha yangu sasa ya shule, which was not easy, but despite the less nilingangana hadi nikamaliza shule. I know what I want to do for this community. Nataka kusaidia mtoto asiende kwa street. Nataka kutoa kijana kwa crime. Nataka kuprovide chakula kwa mama na familia yake nyumbani. But I needed somewhere to start planting this seed ili nianze kusow and spread the ideas to other people. So nikakuja hapa, approach Esther alikuwa na small school kalikuwa naitangwa Achievers, but the school ilikuwa kiangalia ilikuwa ya wale sasa wale wa mama watoto wao maybe ni walevi nini, because hii shule ilikuwa napata haina ati wale watoto from big families and those kind of thing. Ni wale wazazi wao either they are drunk, hawayuko able. So hata ukiangalia school fees margins za hii shule zinakuanga very low. You pay like 3,000 per term. Why? Because I made to see hata hiyo profit kubwa ni kumake mtoto akae shule. So I came here, nika approach Madam Esther, we talked kenye ninataka kufanya, na tukaanzia activities na wale watoto walikuwa na wao kwa hiyo shule. So first activity ilikuwa ni kuinteract now, you dance with the children, unawa hype kidogo. So we do something with the children inatuma wakuwe more interested kukaa shule. The center is geared towards the betterment of society at large through its various programs. Tunafanyanga different kind of activities, na zote zinakuanga geared toward to empower our community and to make it more better, not just for ourselves, even here for the future generation when you are in the same community. Our aim ni kuacha hiyo footprint, so that some people pia will work on it when we leave this place. So mostly ile activity tunakuanga nayo first inakuwa ni educational program. So tunakuanga na shule yenye tunatumia kupatia watoto masomo. So hii shule si ati kila mtu anasoma hapa for free, hapana. So unapata kuna wenye wanaweza kulipa school fees. Ule mzazi anaweza kulipa school fees, we allow them to pay school fees ili watusaidie ku manage the center na pia kulipa walimu.
lakini pia tuna identify those families, those children from those families zenye ziko na a lot of vulnerabilities, they are poor families. So tunakuja tuna strike a deal na mzazi. Instead mtoto wako akae nyumbani, why don't we give you a way ya kuletea mtoto ako shule na pia uko comfortable. So kama unaweza lipa half price ya ile school fees tunaitisha, you pay the half price. Kama uwezi, we look for a way, you come work for us. Kama tunahitaji shule ioshwe, but pia we compensate that for school fees, ili to avoid situation yenye mtoto anakaa nyumbani hasaidiki. Because mimi mwenyewe nilikosa hii masomo, I understand the need ya basic education. It's very important kumold huyu mtoto. So education, so tunasaidia wazazi huku kupeleka watoto shule. Another one in nutritional program. So in nutrition program yetu tunafanya mostly na watoto, na pia tumeanza ku incorporate other vulnerable members of community kama watu wazee na pia people living with disability ama special needs. So tuna collect maybe food from donors, tuna distribute, but kwa watoto tunakuanga na feeding program. So we come here, cook the food together, watch a movie together, play some games together, na pia tuna dance pamoja, because aim yetu pia ni kunacha talent za hawa watoto. We live in a digital world, we live in a modern world. The traditional kind of jobs tulikuwa tunajua zinaenda zikikufa. Hii mambo ya mtoto kuuliza what do you want to become? I want to become a teacher, a doctor. They are dying because hizi ni careers zenye unaona mwalimu wako nyumbani hafundishi, anateta. Daktari yako wapi? Anateta tu. So and then we have new generation of job. Kuna mtoto anatengeneza pesa mingi na ni TikToker, but ni kudance tu ana dance. So why not even our children? So we start nurturing hizi talents zikiwa kidogo, ili by the time mtoto anakuwa mkubwa anahitaji pesa zake, tumenachaka talent kake kadogo, they can do something with their own lives. Another one pia active tunakuanga nayo ni empowerment ya youth. Mostly tunaifanya through hizi tunasema hizi training za kupatia soft skill. Mostly tunafanya hizi training za modern and urban garden, na pia tunafanya mambo ya creative recycling. Because tulisema we are also very tuko passionate about history ya climate change na pia to make the world a better place. So we take the very simple steps that we can. So tunachukua the waste product from other people, like chupa za maji, the old car tires, anything that tunaweza recycle. We come with it, we recycle, give it a new life, and tunauza pale nje at a profit yenye imekuwa more sustainable for now. Unapata imesaidia kijana amepata kazi. Instead of just staying on the road kwa kamawe day in day out, tumempatia soft skill yenye anaweza tumia na anapata something kwa familia yake. Na pia huanga tunapeana psychological education ama counseling psychologist by profession. So once you come here, you know you are coming for therapy sessions, because at the end of the day we all have challenges zenye zinatusumbua and you need somebody to talk to. Our last activity yenye tunafanya kwa hii nini na tuko very passionate about ni mambo ya create awareness about hii mambo ya masomo na chakula na pia with everything else, because people who wana lose point moja ya muhimu sana kwa computer ngo tunasema garbage in garbage out. So sometimes you keep forcing your children to become even more better, more wasome vizuri, but you have to ask yourself the basic questions. Huyu mtoto unamlisha ile chakula inafaa? Because in your foundation for here to work better, lazima ukue una feed mtoto vizuri. So even you become intentional na kenye una feed pia watoto wako. So we do this kind a lot of sensitization. Wazazi wakuja hapa tunawaongelesha about lishe bora, because hii mambo ya kukula imekuwa very tricky. OASIS of Little Friends offers basic education to little children from vulnerable families. Mimi ni mwanzilishi wa hii shule ambayo iko under OASIS of Little Friends. Kwa pati ya shule tunaita OASIS of Little Friends Kids Center. Na hii side ingine ya CBO tunaita OASIS of Little Friend CBO. Kesi yangu imekuwa kama kesi ya Gabriel. Primary, secondary and college ni mimi nimejifanyia mimi mwenyewe, but primary nimesomeshwa, secondary pia nimesomeshwa. So apart from that, nikaona kwenda kuanza kutafuta job is something that I turned up for my life. So nikaona for me to give back to the community, I had to start a school. Tuko na watoto tofauti. Kuna wale wazazi wao wanajiweza na kuna wale wazazi wao wajiwezi. Kwa hawa wazazi wao wajiwezi, Gabriel amekama hapa na sponsorship ambayo yeye mwenyewe ana sponsor hawa wazazi wao wajiwezi. Because at the end of the day tukiachilia watoto watarudi kwa mtaa ombaomba. But hawa wazazi wao wanajiweza, at least wana cover up mali Gabriel ataweza, wana cover up hiyo space. Ndio at the end of the day unapata we in a position to pay the teachers na kununua vitu hapa na pale na kulipa bills. Okay, when the children come in the morning, we receive them with a lot of love and care. I receive them as my very own, because even me, I'm a mother.
I have that passion of children. I handle the PP2 class, the graduating class. I'm so happy to be with them. We have walked the journey together. We have learned. I have learned with them. I even learned their ways. Yeah, I have to humble myself and go back. In addition, it caters for the children's nutrition through a feeding program. Ndio mzazi akubali kuleta mtoto hapa, anajua the kind of work we do. In terms of feeding program, ndio mzazi asubuhi akubalishe mtoto kutoka na sahani kwa nyumba, anajua the kind of work we do. And what we give the children, it's something that inaleta a lot of impact kwa life yao. Tunacheza ball, tunaenda field, na tunakula. Na Gabriel nzuri anatupeanga vitu. Gabu ananipeanga chakula, mchele, mbosho na waru. Having engaged in various empowerment programs, the center has achieved quite a lot. We achieve a lot beyond our wildest dream. We never thought tutakuwa penye tuko at this particular moment. We thought tutakuwa tumefunga, and this has become hard. Because there are some days which were the hardest days when nimekuja hapa sina food ya kulisha watoto, and I thought so many times ya kuend hii program. I continue with my life like any other else. I stop this kind of business ya community. I become bystander like anyone else. Kama familia yangu iko sawa, kama watoto wangu wakunye, I don't care about the rest. But every time na feel to give up, I gain more passion. Nikifeel to give up, I gain even more passion, because the moment nimepata a challenge, I have now to sit down and look for a solution. Because nilijipata hii wakati yote nafikiria hii mambo hizi programs, how do I help this community, how do I do this? I used to think maybe hizi tu ni ideas zangu najiweka, maybe watu wataki kusaidiwa, maybe I'm the one saying wanataka kusaidiwa. But after kufanya, because sometimes utaenda uombe chakula and somebody promises you, I'll bring you a bag of rice. On Monday, I'll bring you a bag of rice. I promise. You wait on Monday, Monday comes and goes. Tuesday come and goes. A week come and goes. Au kupata ile rice, and then you wonder, kwani kazi nafanya? Even people don't like kusaidia wale watu wengine. Kwani where did humanity go? So sometimes unafika, you ask yourself this kind of difficult questions. But since nilisema, when you love something that you do and you love it with a passion, hata ikume aje, you'll still do it. So hii program imetukosa lots of pain. But tulisemanga, pia ukiangalia kwa moto yetu, pain is a must. Na kama tulisema pain is a must, where are we going? We have to endure the pain. And this is the pain that comes in every person's lives. Because if kama unataka kuchange, you want to kutoka from person A to person B, this in between space, it's very painful, because the process of transforming, it's when a larva becomes a butterfly, the process of transformation. If we want to become butterflies in the future, beat our wings and fly wherever we want, we have to endure hii process ya kutu-transform. So tumekaa hapa despite all the challenges, food shortage, zile criticism. Utapata criticism kutoka kwa watu, because unajua watu wamefanya charity like their business. Kuna mtu anafanya charity like a business. Utasikia achana na Gabu, achana na Ras. Yeye tu wako pale tu anadanganya watu wa kule pesa. Anasema na run children. So you'll find a lot of people saying a lot of things, but if kama you are here, you'll be there to rectify. So I had those challenges na community before, because they didn't understand kenye tunafanya. So tumewaita hapa, tumeongelesha, wameelewa. So zile vitu tumeachieve, like we started hii shule na watoto 30. Now we have over 80 children. That's an achievement. Tulikuwa na classes 3. Sasa hizi tuko na classes karibu 6. Sasa hizi hata tunataka kuimprove even more, because tumekuwa tukipata pia kuna watoto wenye wanakuja wako na special needs. We have watoto kadhaa hapo kwa autistic. Not autistic, they don't need a normal education. They need a special education. But our government facilities hazina this kind of places kupatia huyu mtoto wako na special need the education they need. So sisi tunafikiria, that's part of the program yetu tunafikiria, and that's our future. If kama pia kuna mtu hapo nje anataka kusponsor a classroom for autistic children, because it have to have special things. Tunataka a class for autistic children, because tunapata wako wengi wamejaa kwa hii community, but the parents don't know where to take them. They have wafungie kwa nyumba ama waache, because the parent have to go and suffer. They don't have money to hire a nanny. They have to remain here. So despite kwa tuko na achievement, pia tunaona there is something we are lacking and we need even more. Our future pia ni kukua na center kubwa. We need a bigger center to accommodate more people, because we just become a bigger family. Now pia nyinyi mmekuwa part of this family, because we have a way ya kuinvite watu hapa, because when you come from place penye umepushiwa kwa corner, kuna hii analogy naambiangwa, as in like you don't fight until it is the right time to fight. Because kama if we imagine you are the third monkey on the ship ya Noah, and kunaanza kunyesha, so you have to fight, because if you need your space kwa hiyo ark,
and you're the third monkey, you have to fight one monkey ili upate hiyo opportunity. So we train children hapa you fight for what you want. Sometimes things are not just handed. You have to fight for them. You have to become who you want to become. So yetu hapa inakuanga rahisi, you have to make children wapende shule. Mimi nakumbuka I was dragged to school. Wengi wenyu mko dragged to school, you don't want to go to school, si ndio? But we want to make OASIS a school where children come voluntarily. Niambia mama asubuhi, niamshe niende OASIS. Why we make this a family? You feel like you are ukuji shule, it's like you are coming home. That's why niko na drum pale, inakuanga ni drum tu yangu, ni mimi inakuanga ya mkono moja. So utapata watu wengine wakipiga, but that's how I beat this war drum. So nikipiga hiyo watoto wanajuanga, it's now that time. Energy kama ilikuwa hapa, it has to be here. Why? Because you don't come here and become fed. You come here to lift your spirit. So you become, hii place imekuwa that place you una hike up, and you become something else, something that you want to become in life. So here we come and make you become the best version of yourself. Despite the inevitable challenges, Gabriel and his team always find a way to maneuver around them. For sure, ukifanya hii kazi ya charity, you will find a lot of challenges, but it's not only kazi ya charity, every work iko na challenges. Na since job si kufosiwa, so for us we take some of these challenges in a very positive way. First ni criticism. Because nimekuambia, you find that so many people, they don't understand how this kind of activities zina work. When you start working with mambo ya charity, maybe you organize somebody to bring usaidizi hapa, people don't understand. Saa zingine you don't have food ya kufeed watoto. Some people will assume ulipeleka chakula kwako. Why? Because mbona hakuna chakula? Sometimes utaleta wageni, like kama unaletanga wageni, you show them into the center, and people will think, because sometimes I get maybe international visitors wazungu, and you understand the African mentality. Wanajua ukileta mzungu ameleta pesa. And some of them are just here, hata wana pesa, wamekuja kuona Kenya unafanya. Kama kwa interested, maybe one day atakusaidia with a project in the future. But unapata kuna watu nadhani umeachiwa pesa, umeficha pesa, so it becomes hard to explain that to those people that hujaachia pesa na mzungu. That's one of the challenges tunapatanga. Another big challenge inakuanga ni chakula. Mimi naambianga watu wote wenye tunapatanga nao, mimi nikiwa na chakula I can run any activity yenye ninataka kurun, but once we are out of food, hatuna usaidizi ya chakula, this become a very different kind of business kufanya. You are not able to operate anything, because huwezi kuja ushindishe mtoto hapa, you are feeding them nothing. Hii shule singekuwa na watoto wengi saa hizi kama sipiani hiyo maybe free meal, ule mtoto ana lunch. Why? Because kuna mtoto anakuja hapa maybe first year akule tu because kwa hakuna chakula. So challenge kubwa hiyo inakuanga ni chakula, na pia maybe ile naweza sema lastly inakuanga tu maybe ile kukosa kutambulika na those relevant people, because while you are doing this kind of work, there is some people who are supposed to know what you are doing. If kama usaidizi inakuja from the government, from many other places upate, because kuna zile donations zinapeangwa nango na gava, pelekeni kwa charity foundations zenye ziko in your area. Sisi tumejaribu kuenda into these offices, but tunapatanga kuna corruption mingi, hizi resources haziwafikia hapa kwa ground, so unashindanga tu kila wakati ni kujintroduce, kujitambulisha, you get nothing, kujintroduce, kujitambulisha, you get nothing, until pia una feel like these people are not the right people to work with. So iko na hizo challenges za kufind who do you work with, who do you not work with, because some people watakuja, niko na feeding program, wanasema wanataka kunisaidia, they come take their pictures, go maybe do something whatever they want to do with. Mimi hakuna kitu tumesaidika na watoto wangu, but some people wamekuchukulia advantage. And sometimes ulia mzazi akisema hey Gabu, tuliona picha yangu mahali fulani fulani, but I didn't send the picture, ni mtu amekuja amewachukulia hiyo advantage. So these are the challenges tunapata, but despite hiyo challenges zote tunajaribu kufind better ways za kufanya hii kazi. It's a very challenging kind of work ukidina mambo za charity, but tuna find a way to do it. But tunakuanga in a very simple, kwa hii prayer yetu tunakuanga with a serenity prayer. Hii prayer nilijuanga because nishajoin kikundi nitango AA, Alcoholic Anonymous. So because after stories za mamangu kukunywa and this kind of things, I had to look for a way where I find my inner peace. And namiango because kama mzazi wako anakuja pia unakangani kama mlevi. So they have a group inakuanga Alcoholic Anonymous. Alcoholic Anonymous inakuanga those na drinkers, but they come from family yenye iko na watu wanakunywa, because they also drunk, ni venye ujui, but they also drunk. So I nikajoin group ili pia to clear my mind on hizi burdens zote nilikuanga nazo. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the difference and the wisdom to know the difference. Because ukikuja kwa community utapata there is a lot of challenges, but you have to look for what you can be able to solve. So mimi niliomba God atupatie that inner peace. Kenye tunaweza kusolve, let us solve. Wenye hatuna uwezo ya kusolve tunaachana nayo. But
the most important one, atupatia wisdom. Ujua what we can change and what we cannot change. So now we only concentrate on what we can change. Things are not going well because me naifanya kama charity, but I have teachers who depend on me. They need salary. I have kids who at the end of the day need to eat. So since Gabriel came and joined me, things have been good, but not all that good, because at the end of the day, there's up and downs in terms of financials. The community is where we come from. The community is where we identify with. It is home at the end of the day. Regardless of where we come from, we have found ourselves in Kamai, and we just have to interact with them. We have to learn from them. Yeah, they have challenges. What you can help, you just help. OASIS of Little Friends plays an important role in community life and envisions a better tomorrow. I think what keeps me doing this is love. I cannot do this if I don't love it. Because at the end of the day, nimekuambia it's kitu kona a lot of challenging. Na pia whatever motivates me to do this, I don't want children to live a life I lived myself. Because nimekuambia many of my friends never came out of that life alive. They paid the ultimate price with their lives. Wengi. Now they were not watu wabaya, hawakupatiwa the right opportunities, hawakupatiwa the right kind of help walikuwa wanahitaji ili they become the people they want to become in the future. So whatever that drives me kufanya hii, it's love for this community, it's love for these children, it's love to see them become whoever they want to become in the future. Because pia mimi kama sikupatiwa opportunities na watu wengine, mimi nimesomeshwa, kama sikupewa opportunities na watu wengine, you won't be speaking to a Gabriel here, there won't be an organization to come to. But nimekuambia hivyo, we are not here for the 99. I cannot help this the entire community. Siwezi, hata nikitaka ni ngumu. But that one person anaweza kusaidia fully to make this community a better place in the future. That's why we are here. So our story starts with love and it ends with love. We have already visualized our future, already tumeona the future, because we say that the only way to predict the future is by creating it today. So we are not even thinking about the future, we are making the future right now. Where we are right now, we are making the future. For us, we say we are not lazy people. Whatever that you do, it does not require laziness. You must toil some energy, you must remove some energy. You don't get anything in a comfort zone. So our future, we want to have a bigger center, ili we can accommodate more activities, more children, and to play with the more even significant impact kwa hii community. And it's very much possible. Tulianza with nothing, just a dream. And a dream imeanza kukua fully recognized pole pole. And if the dream inakuwa recognized saa hizi, it means we are dreaming the right dream. So our dream in the future ni kukua na center, to go with a big school, to kuna hizo classes za watu wako na disability. We have those classes of physical therapy za watu wako na hizi disabilities, to empower them and become better leaders. Pia wajitegemee. Ulemavu si kujishindwa, so it's abilities beyond disability. So that's our future. We want a bigger future. We want a bigger future for this community. We want to bring more resources kwa hii community. Since Gabriel anijoin, nimekuwa motivated, nimepata morale, because at the end of the day, as days goes on, anani connect na many people, watu wenye at least wanani keep on going, watu wenye wanani encourage, na watu pia wana support what we do. So working with Gabriel, I'm so happy. Na at any given point, hata akisema ataniacha sasa, nitamtafuta hadi mahali popote yako in terms of working. We can all join hands with such transformative initiatives in order to achieve even greater goals. Nataka kusema asante sababu yako. Na wewe unatupeanga chakula, unatulisha na tunacheza. Na hii shule ni yako, na unatuplandia vitu, na wewe ni mzuri, asante. Gabu is a person that anybody can approach, be it young, be it old, be it middle age. He is approachable, he is easy to handle, he is easy to deal with. Yes, and he's just a good person. I can tell him to keep on working on the program, because wanasemanga, when you give is when you receive. There is no receiving without giving. And there is more blessing in giving than in receiving. You know, when somebody says, nilipewa kitu fulani with someone, it sounds more better than we kwenda kusema, nilipewa. Yeah, it sounds so good. So, he keep on giving, yo kidogo nyako nayo. God normally rewards a giver.
Yeah, you can only gain in giving. To anybody there outside there who want to support our programs, like I have explained earlier, we have different programs. So it's you to find where your heart is, because we have everything for you if you are into charity. Because we say that to give is not for the wicked. When you give, you become a blessing to another person. So kama wataka kusaidia, our contact number is 0702 045 847. I repeat, 0702 045 847. You can also reach us through our social media platform. We have a social media page in Facebook, inaitwa at OASIS of Little Friends. Pia, you can write us an email at OASIS of Little Friends. Everywhere you go, at OASIS of Little Friends CBO. So please feel welcome. Karibu nyumbani. Hapa ndipo kule kunoma. Heroes! Heroes forever! Heroes! Heroes forever! Heroes! Heroes forever! Adonai, haka kamate! Haya, haka kamate! Adonai, kamate kaula! Haya, kamate kaula! Haya, kamate kaula! My friend wapenda! Marafiki my friend wapenda! Adonai, how pan!